Okay, like last time നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് മെമ്മോറാണ്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ്. സോ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിൽ ക്യാൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് സം മണി ഓക്കെ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് അതെൻ്റെ വളരെ ആവശ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ആ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ മണി ഒബ്ജക്ട്സ് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ഓക്കെ, you can invest when the money has been raised for a particular object that can be used only for that object, and if you want to change it to something, change your objects or make any alteration in it, prospectus in vyathyasamaguvaneങ്കിൽ they have to satisfy certain circumstances. What are the circumstances? Number one is a special resolution has been passed by the company എന്നൊന്ന്. രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിങ് ദിസ് ചേഞ്ച്, എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്ട്സിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് യു ഹാവ് ടു പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലൈക്ക് എങ്ങും അറിയാത്ത ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരിക്കരുത്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് എ സർക്കുലേഷൻ which is going around like all over, which circulates all around the state, okay, or the places, okay, where the company is situated. ഇപ്പം എൻ്റെ കമ്പനി എറണാകുളത്തുണ്ടെങ്കിൽ അറൗണ്ട് എറണാകുളത്തിൽ എല്ലാം ചെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരെണ്ണം വേണം, ആൻഡ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം ത്തിലുള്ളതും അവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്പർ 3 ഈസ് ഡിസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണും, അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം ടു എക്സിറ്റ്. ഓക്കെ, അവർ ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് ഇത് കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നത്? കമ്പനിയുടെ ഓബ്ജക്ട്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സോപ്പ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് കം ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ മണി, ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ സോപ്പ് ബിസിനസ്. പക്ഷേ ആ ബിസിനസ് അല്ല ഇവർക്ക് വേണ്ടിയത്. They are upgrading or changing, making their some alterations in the object clause and which some of the shareholders are not interested to carry on. Just give them an opportunity to exit എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, when all the above mentioned ആ 3 കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു ദ രജിസ്റ്റർ ഫോർ എനി ഓൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, മെമ്മോറാണ്ടം ടു മീറ്റ് വിത്ത് ടു ദ ഒബ്ജക്ട്സ് with respect to the objects of the company and certify the registration for a period of 30 days from the date of filing the special resolution. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ്, liability like any alteration in the memorandum in case of company limited by guarantee and not having a share capital. Having a share capital അല്ല, limited by guarantee ആണ്, and not having a share capital ആണെങ്കിൽ give any person a right to participate in the division of profits, okay, of the company, otherwise than as a member shall be void. മെമ്പർ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആക്ട് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വോയിഡ്. നൗ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് a limited company having a share capital may, if so authorized by the articles, alter its memorandum in its general meeting. Okay, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്? നമ്പർ 1, ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദെൻ നമ്പർ 2 is consolidate or divide all or any of the share capital shares of larger to shares of larger amount. Maybe they can consolidate or they can divide all or any of a share capital
of shares of larger amount. Like എനിക്ക് ഒരു ഷെയറിന് 1 share is costing as 1 rupee എന്നാണെങ്കിൽ I club 2 shares together and make it as like I club the shares, okay? I consolidate it. അല്ലെങ്കിൽ I change the number of shares. Like it was one was 5 and the other one was 5. I make it 1 share as 10. Okay, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്നാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനെ കുറയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ 10 ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും മുതൽ 5 ഷെയറേ ഉള്ളൂ. ഐ കൺസോളിഡേറ്റഡ് 1:2. അപ്പോൾ 10 ഷെയർസ് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേന് ദ 10 shares was costing 10 rupees. When I consolidated, I made it into 5 shares and each share cost 2 rupees. So it's all the same. Capital will be same, but the thing is, the reason behind is you are trying to like once the company has been established and expanded and being known to many people, when you there is a need, like in the shares in value കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a so there is a need like that, they can make it consolidate and divide all its share capital or shares of larger amount. It was 1 rupee, now 1 share is 2 rupees എന്ന് പറഞ്ഞ് I can make the changes. Then convert its fully paid up shares into a stock and again can vice versa, can reconvert that stock into fully paid shares. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. When I have some shares from Birla, I have some shares from Reliance. It's like I have a few shares from this company, few shares from B company, few shares from C company. It's like I hold many shares, right? This is called stock. So maybe I can convert these shares into a stock, and so that I can concentrate only on one thing. Adallenkil I can reconvert the stock into fully paid up shares also. I can do the vice versa thing also. Now, subdivide its shares into shares of smaller amount. This is I have already discussed with you in the Google Meet classes. It's regarding 1 share. I can divide it into 2. If my 1 share is 2 rupees, I divide it, make 1 share as 1 rupee. Okay, so the shares will be increasing up. Share amounts will be the final amount, there won't be any difference in the final amount. When I was having 5 shares in total, I am making it as 10 shares. 5 ഷെയർ സത്യത്തിൽ കമ്പനിക്കുള്ളൂ. കമ്പനി അത് 10 ഷെയർ ആക്കുകയാണ്. 5 ഷെയറിന് 5 രൂപ എന്നല്ല 10 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഷെയറിന് 2 രൂപ വെച്ച് 5 ഷെയർസേ കമ്പനിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ 10 rupees ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. I subdivide it, make it as 1 share 1 rupee, and so I will be having 10 shares. The company will be having more shares to be presented to others. Okay, now cancel. This is like inviting more investors into the company. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും കമ്പനിക്ക് അത് നല്ലതാണ്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇസ് കൺസോളിഡേഷൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ ദേ ആർ എക്സ്പാൻഡഡ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ദ ഷെയർസ് ടു ബി കൺസോളിഡേറ്റ് എന്നുള്ളപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കും. അതല്ല, ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസിലൊക്കെ വി നീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് സോ ദാറ്റ് ആദ്യം വലിയ ഹെവി പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ പീപ്പിൾ വിൽ കം ആൻഡ് ബൈ ദ ഷെയർസ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദേ സബ്ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്. Now, cancel shares which have not been taken or agreed to be taken by any person. When I agreed to take up some five shares or something, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 100 shares എടുത്തേക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയുമെന്ന് വെച്ചു. സോറി, 100 ഒന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനൊരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ടു ക്യാൻസൽ ദോസ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെമ്മോറാണ്ടം നടക്കാം, ഓൾട്ടറേഷൻ. Alterations are done with special resolutions as we have discussed earlier. Okay, now doctrine of ultravirus. What is doctrine of ultravirus? Ultra means beyond and virus means powers. Okay,
ultra virus എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when the company beyond the power of the company. So if any person is making any type of steps and he is going beyond what the rules have been set out by the company, and that will be called as he has moved out of the power, like beyond, traveled beyond the power of the company എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലും you cannot ratify it or with a special resolution or anything. You cannot do anything on it. Only thing, the company won't be liable or to the contracts as such. Okay, so ultravirus a company, it does not create any legal relationship. Okay, so such an act is absolutely, it is void, and even the whole body shareholders can ratify it, make it binding on the company. It cannot become intra-virus by reasons of estoppel and a lapse of time or by notification exit, ratification exit. Ratification എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, once we have entered into a contract when the company was not existing, and later on when the company was incorporated, the company rethinks about it and thinks about ratifying it by carrying on with the contract. The company cannot do that. നമ്മളതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ, ബിക്കോസ് അന്ന് നിലവിൽ കമ്പനി ഇല്ലായിരുന്നു. കമ്പനിക്ക് ഒരു ബേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ on behalf of the company, maybe the directors have already entered into some contracts, and later on when it is known to the company will ratify the same and say it is as if I have agreed to the terms and conditions, ഞാൻ അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും അൾട്രാ വൈറസിന് നടക്കില്ല. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ബിയോണ്ടായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, and in certain cases when it is ultra virus directors and താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ultra virus articles. Ultra virus articles is articles set out some rules, right? When you are trying to travel beyond those powers or rules which is laid down, that is called ultra. Okay, ultra virus. But it is intra virus a memorandum, and it has gone ultra virus AOA എന്നാണെങ്കിൽ by special resolution you can make the changes. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വൈറസ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ആൻ ആക്ട് ഇസ് അൾട്രാ വൈറസ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? But intra-virus memorandum, it has gone beyond the rules which has been mentioned in the articles of association, but it has not gone like it has acted inside while standing inside the memorandum of association പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the shareholders can ratify it by resolution at general meeting. രണ്ട് കാര്യത്തിലും ആർട്ടിക്കിൾസിന് പുറത്തേക്ക് പോയി, പക്ഷേ മെമ്മോറാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. It's something like you draw a circle, അതിനകത്ത് AOA, പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക, ദറ്റ് ഇസ് MOA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AOAയിൽ ആ സർക്കിൾ ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ AOAക്ക് ചുറ്റും, അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാ വൈറസ് AOA അല്ലേ? പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രാ വൈറസ് MOAക്ക് പുറത്തേക്ക് അത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റാറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനും ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ കമ്പനി. ദ ഓൺലി റെമഡി ഈസ് ലൈക്ക് ഗോ ഓൺ ലീഗലി അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു സെറ്റിൽ ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതി. പേഴ്സണലി ഹു ഹാസ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഓർ ഹു ഹാസ് ടേക്കൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ലയബിൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു.